Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to another video with Mr. Wael Abdurrahman. Kindly, before we start, like, subscribe, share, comment, and turn on notifications. Let's start. Okay, so what do we have today? النهارده إن شاء الله إحنا عندنا part 2 من الموك exam أو الريفيجن بتاع نوفمبر، امتحان نوفمبر إن شاء الله لطلبة ال EST. أفكرك إن الامتحان ده يعني أنا I prepared this test according to ال EST standards. part 1 هتلاقيه في الديسكريبشنز تحت، وهتلاقي البي دي اف نفسه بتاع الامتحان. اوكي يلا بينا. Okay, question 1. In what I have to say about music for children, I am not unmindful of the diversity of the American life. Okay, طبعا not unmindful، لاحظ كده ما يكون في اتنين نيجاتيف مع بعض شيلهم. يعني يقول لك in what I have to say about the children of music for children. Okay, I am not unmindful يعني ايه؟ يعني I am aware، أنا مدرك، أنا عارف ايه؟ of the diversity، تنوع of American life and of the prevalent idea comma that. طيب هنا أول حاجة يبقى ده عندي مشكلة punctuation، يعني عشان أحط comma that خليكم فاكرين إن لازم يبقى في comma تانية another comma لو ينفع، يعني to delete the two commas as a non-essential. طب هنا we don't have this idea. So A رحت نكمل. B شوف B. Okay. In what I have نقرأ من الأول. In what I have to say about music for children, I am not unmindful. I am mindful of the diversity of the American life, of the prevalent idea that Americans do not pay much attention to music. بعدين عامل لي non-essential هنا. or to any other form of beauty. الأمريكان مش بيهتموا بالميوزك. Because they live in a new country in which the greater part of their energy is devoted to subduing nature and carve their fortune. طبعا subduing nature like ان انت حضرتك بتسبدو overcome in nature. حياتهم كانت صعبة قوي so they try to overcome. عندي مشكلة parallelism هنا. خليك فاكر ان subduing carve they are not parallel. طيب ايه مشكلة C؟ مشكلة C متهيألي باينة جدا ان هو عامل هنا non-essential بالفتح بparentheses. اوكي وعندي he didn't close it semicolon. اوكي فطبعا it's not C. طيب في B لاحظ هنا قال ايه؟ subduing and a carving. It's parallel. Okay, so the answer is D. نكمل. As a nation, we are said to be too diverse. Have evolved ولا too diverse so to have evolved ولا too diverse to have evolved ولا that have. طبعا it's idiomatic expression. في rule اللي هو too word pair كده لما اقول لك the tea is too hot to drink، يعني الشاي بارد سخن جدا to drink ان انا اشربه مش قادر اشرب. فبيقول as a nation we are said to be too diverse to have evolved any definite aesthetic practice. يعني بيقول ان احنا فطبعا to have يعني بيقول احنا كدولة احنا متنوعين جدا لدرجة ان احنا ما يبقاش عندنا definite حاجة ايه aesthetic practice، يعني حاجة ليها علاقة بالاesthetic يعني بالبيوتي، ما عندناش حاجة خاصة بينا في الجمال يعني. Okay, next one. Okay, number 14. نلاحظ هنا عندي while و however و in fact و despite. طب نراجع كده بسرعة نشوف what is the difference between the four. Okay, أول حاجة however و in fact these are transitional words. يعني إيه transitional words؟ يعني number one لازم حضرتك تبقى عارف إن before them لازم يبقى عندك complete sentence before them، وبعدين في full stop أو في semicolon، وبعدين حضرتك بتبدأ الفكرة اللي وراها. The test was difficult مثلا full stop however the test was difficult قفلت السنتنس full stop or semicolon. بعدين ايه بقى however بالرغم ان هو كان difficult comma I got the full mark. هنا السنتنس صح good. طيب in fact نفس الموضوع they are not linking words. يعني حضرتك لو قلت however بعدين جبت complete sentence comma complete sentence على طول عملت run on sentence. يعني ايه run on sentence؟ افكرك two complete ideas اوكي والpunctuation بتاعهم
غلط، حاطط كاما او حاطط مثلا مش حاطط حاجه. That's a run-on. What should we do لما two complete ideas؟ طبعا افتكر semicolon full stop comma فاهم boys. طيب ده بالنسبه ل however و in fact. طب ال while و despite. while و despite على طول conjunctions linking words. يعني ايه يا مستر؟ بس خليك فاكر ان ال while after while بيجي subject to verb. while مثلا حاجه subject while it is مثلا. طب despite لا. despite بيجي وراها يا noun or verb ing أو despite the fact that. the fact that وبعدين subject to verb. يعني despite the fact that يعني بالرغم من على فكرة. despite the fact that the test was difficult comma حضرتك بتحط comma ايه اللي حصل؟ I got the full mark. أو although the test was difficult comma I got the full mark. تمام كده؟ ما اقدرش اعمل ده مع however. هتعملي run on sentence. يعني ايه؟ تعالى نقرا بيقول ايه هنا. اوكي مش هنقرا transition. It is doubtless true that there are numberless prosperous American families in which the words art and literature mean nothing. طب دي complete sentence ولا لا يا ولاد؟ complete sentence. يعني بيقول لك it is doubtless true. ده حقيقي في عائلات أمريكية غنية جدا literature والart mean nothing to them. They don't care about literature. They don't care about art. طب the next one بيقول ايه وراها؟ Whatever this condition is due بعدين في non-essential not to lack of time but to lack of. بعدين عندي هنا question number 15 ممكن نحله كده برضو نفهم الدنيا. هو بيقول هنا ايه which choice most effectively expresses the author's argument about Americans family propensity. ده target question على طول. ده target question. يعني ايه هو محدد لك هدف. لو سمحت مين في دول بيعرفني بالpropensity بتاعت الأمريكان. يعني ايه propensity؟ كلمة propensity يعني inclination tendency النزعة بتاعتهم الرغبة بتاعتهم. أنا inclined لإيه أكتر؟ I'm inclined مثلا إن أنا to sit by the sea. That's my inclination. أنا عندي inclination to read مثلا poetry, watch movies. حضرتك عندك propensity إن أنت مثلا to play على البلاي ستيشن. ده propensity بتاعتك. تمام؟ فمين في دول بقى بيدينا البروبنسيتي؟ اوكي فبيقول لك ان in most cases this condition subject بتاعي اوكي any condition اللي هو قالوا فوق ان هم they don't care about art and literature is due اوكي not to lack of time. مش عشان ما عندهمش وقت ولكن lack of ايه بقى؟ ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش spare time ده propensity ولا inclination ما عندهمش رغبة ولا wealth money and culture. I think the answer is واضحة جدا ان inclination is the same as a propensity so it's B. طيب نرجع تاني للسنتنس بتاعتي 14. طب معنى كده ان بعد الكوما we have a complete sentence. يبقى حضرتك عندك complete sentence وبعد الكوما complete sentence. يعني however و in fact كده deleted خلاص راحوا هيعملوا run on sentence. يبقى يا while يا ايه يا despite. طب هنا قال it is subject to verb. هل despite it is؟ انا قلت despite noun despite the rain despite despite the heat noun او ing. طيب يبقى باينه جدا ان the answer is while. طيب و15 خلاص عملناها. 16 the author is considering deleting the underlined sentence should the sentence be kept or deleted. تمام جايب لك kept kept deleted deleted. طيب احنا اخر حاجه قلناها ايه؟ اوكي قلنا ان they while ان هم they doubtless true ان هم they don't care about أو literature doesn't mean anything to them ولكن this condition is due to a lack of propensity أو lack of inclination. ما عندهمش رغبة لده. طب بص بعدها ليه we بعدين في non-essential like other people قبل non-essential do what we like to do. احنا زي اي حد بنحب نعمل اللي احنا حابينه اللي هو ايه؟ اللي هو الانكلينيشن اللي قالوا فوق. يبقى حضرتك بتexplain اللي قالوا فوق related اللي قالوا فوق. Yes, that is my inclination. I'm inclined to do what I like. صح ولا ايه؟ طيب شوف ال reasons that kept the sentence provide detailed support for the previous sentence. I'll go for that. طب B kept the sentences introduces the paragraph and transition from the previous paragraph. I think that's not true. Deleted the sentence is unrelated to the rest of the paragraph. لا. Okay, deleted the sentence provide detail that should not be presented in the middle of the paragraph. مفيش حاجة اسمها كده. So 16A سهلة قوي وواضحة.
اوكي نكمل. اوكي طيب 17 اوكي بيقول ايه let's read. اوكي طب نكمل. So no real attention is paid in childhood to cultivation of a love of beautiful. Very little attention is paid to it in the educational institution اللي هي schools where they are trained. So they don't care about, they don't teach them, they don't cultivate. يعني عارف cultivate ان انت بتزرع جواهم او بتحط جواهم حب البيوتي. So semicolon so as a result we grow up and ايه بقى enter upon life with a desultory liking. desultory like يعني occasional liking ساعات. So we enter upon life with a desultory liking for music, with distinct lack of appreciation for poetry, with almost no interest in painting or sculpture. لاحظين ده list يا ولاد. يعني احنا بندخل حياتنا بقى كده، بندخل حياتنا واحنا ما عندناش حب للميوزك او حب عشوائي للميوزك، we don't appreciate poetry. and ايه لاحظ ان هو في هنا بيكرر with the 3 times but no punctuation. في مشكلة في punctuation في A. So it's not A. Okay. طيب B عمل ايه؟ we enter life with the okay desultory liking for music وحط comma اوكي وبعدين قال A ما قالش with the distinct lack of appreciation comma and with. لا هو قال with هنا 2 times. with يا تقولها 3 times يا تقولها only once وتبقى implied في الباقي. So it's not B. So enter upon life with a desultory liking for music حلو comma with distinct lack of appreciation comma and كان المفروض قال almost with هنا ما قالش with. So D نفسها بقى اهو enter with comma and with موجودة في الثلاثة وحطت الكوما and والpunctuation تمام. 17 D. Next one. Okay, question 18. Which choice best emphasizes the waning of the condition versus the growth. طبعا تاني goal question يا ولاد. مين اللي يقول لي ان ال condition ده wane like بيقل يعني. فبيقول هنا ايه and this condition is likely to increase rather than ايه بقى surge يعني كلمة surge يعني حاجة بتmove suddenly ولا nurture like grow ولا diminish like decrease ولا dilate يعني enlarge. هو عايز ايه؟ هو عايز waning. اوكي فهو likely الموضوع ده بيزيد مش بيقل. يبقى بيزيد مش بيقل. اجيبها بيقل دي ازاي؟ مش بيوين يعني ايه؟ diminish. واضحة جدا انها diminish. اوكي 19. اوكي 19. So in this condition is likely to increase rather than diminish as time goes on until having finally arrived at moments of leisure and finding that neither our money nor other material possession give us any deep. طبعا give ده على طول subject verb agreement. في neither nor بنروح لأقرب حاجة للverb. مين أقرب حاجة للverb؟ اللي مع neither واللي مع nor؟ لا possession singular فكان المفروض قال gives. Okay so it is not A. طيب until having finally arrived at moments of leisure and finding that neither our money nor any other material possession gives us any deep or permanent satisfaction. Okay كان المفروض ايه having finally دي نهاية الموديفاير او الفراجمنت دي او الانترودكتوري phrase دي. Okay having finally arrived فاحنا مين اللي finally arrived كان المفروض قال we هنا. Okay I think هنا في missing comma. طب في C هنلاحظ ان C هو حاطط الكوما بس حاطط هنا ايه كولن وحاطط هنا السيمي كولن. على طول انت بحط الكولن عند complete sentence وافتر الكولن في explanation or listing. طيب نشوف كده هو بيقول هنا ايه. Okay so we turn to beauty only to be confronted with the old warning. يعني احنا بعد ما بنوصل للحظات خلاص في حياتنا وان احنا حاسين بالملل ف we turn to beauty only to be confronted. نبدأ بقى نروح الحاجات الجميلة ولكن بتطلع لنا old warning تحذير قديم. ايه بقى التحذير القديم؟ بص بعدها قال ايه too late you cannot enter now. ده old saying warning خلاص انت كبرت مش هتعرف تحب الجمال تاني مش هتعرف تحب اللاتريتشر ولا البويتري ولا مش هتعرف انت كبرت too late. يبقى we need a colon. yes we need a colon اللي هي C. Okay طيب 20. Okay the author is considering removing the quotation marks in the underlined portion. should she do so؟ هو عايز يشيل الquotation. هو قال هنا ايه quotation ده؟ قال في old warning فيعني عايز يشيل الquotation too late you cannot enter now. شوف كده الأسباب
Yes, the quotation represent the author's inner thoughts. That's illogical. Yes, the quotation marks are inconsistent with the style of the passage. I think it's a no. Okay. طيب no, the quotation mark serves to break from the flow of the passage to introduce new ideas. It didn't introduce any new ideas. ولكن no, the quotation mark symbolize a word for word account. يعني exact explanation to support the author's argument. أيوة هو بيقول a word for word account. يعني بيعمل exact explanation. هو فعلا عمل exact explanation للي قاله فوق. انت خلاص كبرت. You cannot enter now. You cannot enter بقى عالم البيوتي. Okay. طيب 21. Okay, for 21 هو هنا subject verb agreement. فبيقول هنا ايه for this capacity for understanding and loving great books and paintings and music. السبجكت هنا capacity ده prepositional phrase call it I deleted. طب capacity singular ينفع معاه have؟ لا have plural cannot. had has في حاجة اسمها had has؟ لا اسمها had had. After had we have ال past participle. ف it's had or has. Past or present فيعني we have clues ان الايه ان this sentence في ال present عندك هنا is وعندك يعني is يكفي ان انت عندك is so it will be C. Okay, the last one بيقول ايه بقى he has time but he refuses to turn it into leisure. He has time but he refuses to turn it into leisure. بعدين حط داش. طيب عندي هنا ايه ملاحظ كده انه بيعمل ايه تاني ده punctuation. فانت حطيت داش يبقى حضرتك محتاج another dash عشان تشيل كل اللي في النص ده يبقى non essential. So it's not A and it is not D. فهي ايه يا B يا C. تعال نشوف بقى بيقول ايه جوه في النون essential نفسه. اوكي سوري هو هنا بدأ النون essential. اوكي دي بداية النون essential دي نهاية النون essential. طب تعال نشوف بقى بيقول ايه though ده اللي هو بره النون essential though he very likely knows that this has been accomplished over and over again by men who have saved out of a busy life for that purpose a little time every day. طيب هنا حاطط كوما قبله. طيب شوف كده البارت بتاع هو ده مهم لو شلته هو again by men يعني اي من لان الكوما دي قالت لي ان اللي جاي كل ده it's a non essential مش مهم. فحضرتك هل من دي اي من ولا men who have saved out of a busy life حددت المن المعينين. So this part is important. ف important يبقى without comma بس كده تمام بس كده. طيب انا مش هطول عليكم خليها شورت فيديوز عشان ما تملوش. اوكي ثانك يو سو ماتش ويا رب يكون الفيديو يعني مفيد. ولو لقيته مفيد يعني ما تنساش don't please to subscribe وشير و turn on notifications. Thank you so much. السلام عليكم.